Uniform continuous means a small change in a domain will give you a small change in, you give me any set, it's a real world function. So f is uniform continuous on a set, it's a global property on a set. కంటిన్యూస్ అనేది పాయింట్ మీద మాట్లాడతాం, సెట్ మీద మాట్లాడతాం, కానీ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా సెట్ మీదే ఉంటుంది, పాయింట్ మీద ఉండదు. ఇఫ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యు గివ్ మీ ఎనీ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ డొమైన్, you can find a small change in a range, corresponding range. You give me any small change in a domain, small change in a domain, we can have a small change in a codomain. For example, you are going to take this, you give me any small change in a domain, మీరు స్మాల్ x1 x2 లో స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, x1 x2 లో మధ్య స్మాల్ చేంజ్ ఇచ్చారనుకోండి, f of x మైనస్ f of x2 కూడా వెరీ స్మాల్ చేంజ్ ఉండాలి, ర్యాపిడ్ చేంజ్ ఉండొద్దు. ర్యాపిడ్ చేంజ్ ఉందంటే యూనిఫామ్ డిస్కంటిన్యూటీ అవుతుంది, యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ కాదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్. ఈ ప్రాబ్లంతో ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేయొచ్చు. సో మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా చేయొచ్చు. స్మాల్ చేంజ్ అనమాట. డెల్టా ఎప్సిలాన్ మర్చిపోండి, ఎప్సిలాన్ డెల్టా, డెల్టా ఎప్సిలాన్ మీద పాయింట్ మీద డిపెండ్ కావాలి, ఇవన్నీ మర్చిపోండి. ఒక్కటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, ఎక్స్లో స్మాల్ చేంజ్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బిగ్ చేంజ్ రావద్దు. ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నేను డైరెక్ట్ సిఎస్ఆర్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటాను మీకు ఈజీగా క్లారిటీ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇవన్నీ రియల్ వరల్డ్ ఫంక్షన్స్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్? 101. First one, f of x is equals to 1 by x. Second one, f of x is equals to sin 1 by x. C is equals to f of x is equals to sin, third one sin x by x అంట. ఈ sin 1 by x. D ఏంటంటే f of x is equals to cos x by x. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ దాన్ని చూడండి, ఫస్ట్ దాని గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఉంటుంది. మీరు x1 ఇచ్చారనుకోండి, దాని ఇమేజ్ ఏమైంది 1 అయితే. x2 ఇచ్చారనుకో, దాని ఇమేజ్ ఏమైంది 2 రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. సారీ, రాంగ్ అప్రోచ్. 1/2 ఇచ్చారనుకోండి, 1/2 ఇస్తే ఏమైంది, దాని ఇమేజ్ 2 అవుతుంది. 1/3 ఇచ్చారనుకోండి, దాని ఇమేజ్ ఏమైంది 3 అవుతుంది. సో x ఇంకా దగ్గర టువర్డ్స్ ఆరిజిన్ వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇంకా క్లారిటీ కోసం ఇంకా చిన్న నెంబర్లు తీసుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. డిస్టెన్స్ ఏమి ఉండేటట్టు కాకుండా చిన్న నెంబర్లు తీసుకోండి, ఈజీగా అర్థమవుతాయి. 0 టువర్డ్స్ అవుతుంటండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 0.1 ఫస్ట్ తీసుకోండి. 0.1 ఇమేజ్ ఎంత, 1/0.1 అంటే 10 వస్తాయి. 0.001 ఇమేజ్ ఎంత, 100 అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది, పాయింట్లలో ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మాత్రం 90 ఉంది చూడండి. సో డిఫరెంట్ ఇన్ సో దట్ మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ ఎ డొమైన్, you should have a change in a small change in a range values, but this won't happen in the case of 1 by x. This won't happen in the case of 1 by x, so it fails to be uniform continuous అన్నమాట. బట్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది మ్యాథమెటికల్ కాబట్టి, ప్రాబ్లం విత్ 0 వస్తుంది కాబట్టి, యాజ్ x tends to 0 వచ్చిన ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి, you can give two sequences like this. ఓకే, సో టేక్ ద డిస్టెన్స్. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇమేజ్ డొమైన్ పాయింట్స్ వెరీ క్లోజర్ టు ఈచ్ అదర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. వెరీ క్లోజర్ టు ఈచ్ అదర్ అని ప్రూవ్ చేసి, సో వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ టెన్స్ టు 0 as n tends to infinity, because 1/n tends to 0, 1/n plus 1 tends to 0. mod is continuous function, therefore distance is tends to 0. బట్ మీరు ఇమేజ్ కనుక చూస్తే క్లోజర్గా రావు. వాట్ ఈస్ ఇమేజ్, 1/xn, 1/yn. వాట్ ఈస్ దిస్, n minus n plus 1, that is exactly 1. సో కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి కానీ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. సో దిస్ నెవర్ టెన్స్ టు 0 అనమాట, నెవర్ క్లోజర్ టు ఈచ్ అదర్, నెవర్ టెన్స్ టు 0. సో దెర్ఫోర్ ఇట్ ఫెయిల్స్ టు బి యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. అర్థమైంది అనుకుంటాను, రైట్? సో డొమైన్ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అంటే 0తో ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. 0ని కనుక రెస్ట్రిక్ట్ చేశారనుకోండి, ఫంక్షన్ ఇట్లా ఇచ్చింది అనుకోండి, 0 తీసేసి సిస్టమ్ ఉన్నట్టు ఏదో రాశాను ఇట్లా, ఫంక్షన్ 0 తీసేయండి ఏ పాజిటివ్, ఇప్పుడు యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు. అండర్స్టాండ్, విల్ సీ లెటర్. బట్
ఈ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ కాదు. సో sin x by x ని మనం డీల్ చేయాలంటే అని ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ మీద యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఎ నోటీస్. నోటీస్ ఏంటంటే ఎనీ ఫైనైట్ ఇంటర్వెల్ మీద ఇది కంటిన్యూస్ అయ్యి యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ కనుక కావాలంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలన్నమాట. యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ AB ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఏ దగ్గర రైట్ లిమిట్ బి దగ్గర లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలు. ఇది ఓన్లీ ఫైనైట్ ఇంటర్వెల్ కే, రిమెంబర్. ఓన్లీ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం వర్క్ చేసే ఇంటర్వెల్ ఏంటి? ఓపెన్ 01 కాబట్టి ఓపెన్ 01 మీద లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయిద్దా? మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి యాక్చువల్గా మీరు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకోండి, ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? మనం ఆల్రెడీ డెఫినేషన్తో చేసాం. సో ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? 1/x కదా, x01. రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు, మనం ప్రూవ్ చేసాం. రైట్ లిమిట్ ఏంది యాక్చువల్గా? +∞. ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఫైనైట్ కావాలి, ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఫైనైట్ రియల్ నెంబర్స్. సో ఇది ఇన్ఫైనైట్ కాబట్టి రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు కాబట్టి యూనిఫామ్ కాదు, యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ కాదు. ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? sin x by x. ఇది యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ ఇద్దే కాదా? సో రైట్ లిమిట్ ఎంత? లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ sin x by x 1 అయితే సో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 1 మైనస్ ఎంత? sin 1 by 1. ఇది కూడా ఫైనైట్. సో రెండు ఫైనైట్ అయినాయి, ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుంది. కంటిన్యూస్ అయ్యి రైట్ లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ అని ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఫైనైట్ అయితే యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయితే ఇన్ఫాక్ట్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అని ఓపెన్ 01. నెక్స్ట్ ఏముంది? sin 1/x ఉంది. sin 1/x యాక్చువల్లీ ఏంటి? sin 1/x ఓపెన్ 01. సో sin 1/x అనేది రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్, రైట్ లిమిట్ 0 ఎగ్జిస్ట్ అయిద్దా? ఆల్రెడీ వి సీన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు బై ద నోటీస్. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? cos x by x ఉంది. cos x by x తీసుకుంటే fx is equals to cos x by x. x belongs to open 01. ఓకే. సో మీరు రైట్ లిమిట్ కనుక చెక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ cos x by x. సో దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 into +∞ అనమాట. బికాస్ cos 0 equals to 1/x tends to +∞ as x tends to 0 plus. సో దిస్ ఇస్ +∞. ఇది ఫైనైట్ కావట్లేదు కాబట్టి యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అసలే కాదు బై నోటీస్. ఓకే. ఇట్లా ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఎవ్రీ టైమ్ సిఎస్ఆర్లో అట్లీస్ట్ 1-2 బిట్స్ కంపల్సరీ 100% వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇది. రైట్. ఇంకో ప్రాబ్లం చూడండి. ఇది కూడా సేమ్ సిఎస్ఆర్ క్వశ్చన్. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? యా సార్. Which of the following is uniform continuous? Please try to solve the June 2013 లో వచ్చింది సిఎస్ఆర్. ఇవన్నీ సిఎస్ఆర్ క్వశ్చన్స్. yes sir. Which of the following is sir 1 or 2 questions set lo jail 100% I get not doubt at all. which of the following? Yeah sir. Uniform question continuous. paper కూడా పెట్టాను సార్. CSR question paper 2022 లో కూడా ఉంది క్వశ్చన్. ఇది పక్కా, ఇది లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ కాదు సార్. ఇక yes sir. ట్రై చేయండి. రిపీట్ అవుతున్నాయి అసలు, ఫంక్షన్స్ కూడా రిపీట్ అవుతున్నాయి చూడండి సార్. రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ అటు ఇటు మార్చొచ్చింది చూడండి. sin x by x సేమ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమి ఇచ్చింది చెప్పండి? ఇది ఒకటే మనం చెక్ చేయండి. అన్ని చెక్ చేసినాయి సార్ కదా. ఇంత ఉంది ప్రాబ్లం. టెల్ మీ ఆన్సర్. మాట్లాడండి, నో ప్రాబ్లం. సార్ ఆప్షన్ బి అదే చెప్పారు సార్. అన్ని చెక్ చేస్తారు ఇవన్నీ, అంటే గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు కూడా మొత్తం. అవే ప్రాబ్లమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నారు అంతే. మీరు ఏ పేపర్ అయినా చూడండి, ఇవే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయి సార్. యా ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. బాగా యూనిఫామ్ కంటిన్యూటీ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. పక్కా క్వశ్చన్, 100% క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ ఇస్ దాట్ అన్నమాట. రైట్. సో ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఏదైనా, లైక్ రిపీటెడ్ అవుతుంది క్వశ్చన్స్. ఇంకా క్వశ్చన్స్ లో యా ఇంకోసారి కూడా వచ్చిందమ్మా. ఇది 2020లో వచ్చింది క్వశ్చన్. ఇదే క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 2020లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఆప్షన్స్ మారుస్తున్నా. f of x is equals to 1/x
బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది 2020లో వచ్చింది. ఇవన్నిటికి ఒకటే ఆన్సర్. ఇవి చూడండి, ఏబీసీలు మార్చిండి, ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏబీసీలు మార్చిండి అంతే. ప్రాబ్లం అదే, ఏబీసీలు ఇంటర్చేంజ్ చేసిండు అంతే. ఈ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ సేమ్. ఇది 2013లో వస్తే ఈ 2020లో వచ్చింది రీసెంట్ క్వశ్చన్, రైట్. ఇంకోసారి ఎప్పుడు వచ్చింది, 2016లో కూడా వచ్చింది. ఇదే ఆప్షన్ చేంజ్ చేసిండు. 2016లో ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఆప్షన్ చేంజ్ చేసిండు. 1/x అంట, sin 1/x అంట, నెక్స్ట్ x ఇంటూ sin 1/x అంట. ఎన్నిసార్లు వచ్చింది చూడండి ఈ ప్రాబ్లం. అసలు క్వశ్చన్ లో ఈ ఫంక్షన్స్ చేంజ్ అయితే లేవు, జస్ట్ ఏబిసిడీలు చేంజ్ అవుతున్నాయి అంతే. గట్ ఇట్. Sir, if x power alpha into sin 1/x is there, విచ్ వన్ x power alpha into sin 1/x. మీరు క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారా ఏంటి, అర్థం కాలే నాకు. Exactly. X power alpha, for what value of alpha we can say that it is uniformly? యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. Yes. కంటిన్యూస్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ more than 0, sir. కంటిన్యూస్ ఎక్స్ట్రా నేను డిస్కస్ చేశాను. ఆల్ఫా ఆఫ్ 0 బిగ్గర్ దాన్ 0 అయితే కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ చేద్దాం. లిమిట్ ఎంత, 0. రైట్ లిమిట్ ఎంత, లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎంత, 1 దగ్గర. సో దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 power alpha into sin 1, therefore sin 1. సో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి యాజ్ ఎ ఫైనైట్ నెంబర్స్, therefore యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఓపెన్ 0 1 అనమాట. రైట్. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. సో ఓపెన్ 0 1 యాక్చువల్ గా మీకు నేను ఏమైనా ప్రాపర్టీ చెప్పానంటే, ఓపెన్ 0 1 కి యాక్చువల్ ఫైనైట్ ఇంటర్వెల్ కి రైట్ లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలు. రైట్ లిమిట్ వాల్యూ ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసాం x పవర్ ఆల్ఫాకి. సో లిమిట్ 0 బై శాండ్విచ్ థీరం ఆర్ మీ ఇష్టం ఏదైనా థీరం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. లేకపోతే బౌండెడ్, ఇది g కన్వర్స్ టు 0, ఇది బౌండెడ్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. లెఫ్ట్ లిమిట్ ఏమైంది 1 దగ్గర, sin 1 అవుతుంది. సో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, ఫైనైట్ అయినాయి కాబట్టి యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ ఆల్వేస్ అయితే. ఎందుకు ఇది కంటిన్యూస్ ఆల్రెడీ, మనం ఎక్స్ట్రా చెక్ చేయాల్సింది రైట్ లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ మాత్రమే. ఓకే, ఎక్స్ట్రా చెక్ చేయాల్సింది లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ మాత్రమే, కాబట్టి ఇది ఆల్వేస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్, రైట్. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. Sir, second option explain చేయరా sir, x into sin 1/x. ఎక్కడ దిస్ వన్ Sorry, why not? ఆప్షన్ బి నా. అవును సార్. ఇది ఇది ఎక్స్ ఆల్ఫా దగ్గర 1 పెట్టాను అంతే. ఓకే, ఆల్ఫా దగ్గర 1 ఉంది అంతే. అది ఆల్ఫా 0 అయింది అనుకోండి సార్, ఫంక్షన్ అది లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఇంతకుముందు sin 1/x. అక్కడ మేజర్ రోల్ అది. యా, బి ఆప్షన్ లో కరెక్ట్ ఇక్కడ బి కరెక్ట్, ఆల్వేస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది, కాన్వర్స్ ట్రూ కావాల్సిన అవసరం లేదు. యా, కాన్వర్స్ ఆల్వో ఆఫ్ కోర్స్ ట్రూ. యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ ఇస్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్ మ్యాప్, there is no argument. Of course this is if and only if. యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయితే కంటిన్యూస్ అయితే, కంటిన్యూస్ అయితే యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. ఇది if and only if గుడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫంక్షన్. ఇది ఇంపార్టెంట్, లిప్సిచ్. ఇది ఫేమస్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్, లిప్సిచ్. A function, real value function is said to be Lipschitz, is said to satisfy or said to be Mr. రాసుకోవచ్చు. said to satisfy Lipschitz. ఇది యాక్చువల్ ఓడీలో కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఉందా లేదా, satisfy Lipschitz condition. If there is a positive constant fx minus fy is less than or equals to m into mod of x minus y for all x comma y belongs to x. లిప్సిస్ అయింది అనుకోండి, లిప్సిస్ ఎగ్జాంపుల్ అయినబడి ఎక్స్ తీసుకోండి మీ ఇష్టం, ఏదైనా కూడా తీసుకోండి మీ ఇష్టం, ఎక్స్. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, fx minus fy is exactly what, this is exactly mod of x minus y, is exactly mod of x minus y. what is my m, మీ ఇష్టం, m ఏదైనా తీసుకోండి, 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటే చాలు. 1 కూడా లిప్సిస్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, 1.1 కూడా లిప్సిస్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. మినిమం అయితే 1 ఉంటుంది. ఓకే, 1 కంటే ఎక్కువ ఏది తీసుకున్నా లిప్సిస్ కాన్స్టెంటే.
మనకండి లిప్సిస్ కాన్స్టెంట్ యూనిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే లిప్సిస్ కాన్స్టెంట్ ఎందుకు మనం తీసుకున్నాం అంటే లిప్సిస్ అయింది అనుకోండి, ఫంక్షన్ లిప్సిస్ అయింది అనుకోండి, యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయింది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ లిప్స్ స్విచ్. పాయింట్ నెంబర్ 3, లిప్సిస్ అయితే యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది బికాస్ డెరివేటివ్ బౌండెడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది అనమాట. బట్ కాన్వర్స్ అనేది మే నాట్ బి ట్రూ. ఇది పవర్ఫుల్ ఆర్గ్యుమెంట్, వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సాల్వ్ బై యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్ ఓన్లీ. అన్నిటికి సాల్వ్ చేయరాదు కదా సార్, ఇది ఓన్లీ సఫిషియెంట్ కండిషన్. అంటే సఫిషియెంట్ కండిషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు ఏం చెప్తారు, బౌన్స్ ఇస్తుంది. యాక్చువల్గా ఆ బౌండ్ మీదనే వర్క్ చేయమని చెప్తుంది. లిప్సిస్ తో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైందంటే దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. అంటే సొల్యూషన్ మనం ఎక్కడెక్కడ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది నీకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏరియా ఇస్తుంది అనమాట, లొకేషన్ చూపెడుతుంది లిప్సిస్ అనేది. అంటే మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రాబాయ్, ఇది ఒక్కటి చెక్ చేస్తే చాలు అనేది చూపెడతాను అనమాట లిప్సిస్. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ లిప్సిస్. మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయొచ్చు, మేము నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయితే లిప్సిస్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఎక్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయితే ఎందుకు అంటే యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ అనే యాక్చువల్గా స్ప్లిట్ చేస్తాను యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ప్లిట్ చేయండి యాక్చువల్గా, దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. 0 to 1 తీసుకోండి, 1 కానీ కాకుండా 2 1 కూడా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం, 1 to infinity. సో ఫంక్షన్ ఏంది యాక్చువల్గా అంటే ఫంక్షన్ 0 to 1 సేమ్ రూట్ ఎక్స్ ఏమైంది, కంటిన్యూస్ అయితే. క్లోజ్ 0 1 ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయితే. ఎందుకు, ఇది కాంపాక్ట్ సెట్ కాబట్టి కంటిన్యూస్ అనే కాంపాక్ట్ సెట్ ఆల్వేస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. సిమిలర్ గా 1 to infinity కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫంక్షన్ ఏంటి యాక్చువల్గా రూట్ ఎక్స్, అదే రూట్ ఎక్స్. సో ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది, లిప్సిస్ కన్సిస్టెన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది బికాస్ డెరివేటివ్ ఇస్ బౌండెడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ డెరివేటివ్ ఇస్ వాట్ 1/2, డెరివేటివ్ ఇస్ బౌండెడ్. సో దెర్ఫోర్ లిప్సిస్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు డెల్టా 1 వస్తుంది, ఇక్కడ మీకు డెల్టా 2 వస్తుంది. యూ కెన్ టేక్ మినిమం డెల్టా, దట్ డెల్టా ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ డెల్టా, దెర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ యువర్ సెట్. ఓకే, ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు, డెరివేటివ్ అనేది కెనాట్ బి బౌండెడ్ ఇఫ్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై లిప్సిస్ కండిషన్. డెరివేటివ్ ఫెయిల్ అవుతుంది, డెరివేటివ్ అనేది 0 దగ్గర అన్బౌండెడ్ అవుతుంది బికాస్ 1/√2 root x. Graph is unbounded. Therefore, it fails to satisfy Lipschitz constant, Lipschitz condition. Therefore, converse may not be true. Converse may not be true. Okay. Next, fourth one. Periodic function in the continuous function continuous periodic in the uniform continuous. రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చాలా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సైన్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సైన్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ ఇవన్నీ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. ఎందుకు కంటిన్యూస్ అవుతున్నాయి, పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. ఓకే, ఇది కంటిన్యూస్ కాదు కాబట్టి ఇది ఎగ్జాంపుల్ పనిచేయదు. స్క్వేర్ తీసేయండి, స్క్వేర్ తో ఉంటే 1 వస్తుంది కాబట్టి 100 తీసుకోండి, 100 cos 400. ఇది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ బికాస్ సైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. ఇది కూడా కంటిన్యూస్. సమ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ విత్ పీరియడ్ π/2. కాబట్టి ఆల్వేస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అనమాట. ఓకే, పీరియాడిక్ అయితే బికాస్ పీరియడ్ ఈస్ π/2. ఇది తీసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. ఇది పీరియాడిక్ కాదు, పీరియాడిక్ ఫంక్షనే అండ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. ఇది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ కోర్స్, కంటిన్యూస్ as well as పీరియాడిక్. therefore it is uniform continuous. మీ ఇష్టం, mod sin x plus mod cos x. ఇది కూడా కంటిన్యూస్ ఫంక్షనే విత్ పీరియడ్ π/2. కంటిన్యూస్ పీరియడ్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి పీరియడ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి π/2 యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఏది ఇచ్చినా మీరు ఇట్లే చేయాలి. ఓకే,
కంటిన్యూస్ పీరియడిక్ అయితే ఆల్వేస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్, కంటిన్యూస్ పీరియడిక్ అయితే ఆల్వేస్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్ కండిషన్, వెరీ పవర్ఫుల్ కండిషన్. ఓకే ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, with this I conclude today's lecture. So with this uniform continuity is over. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఎనీ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ ప్రాబ్లం చెప్పండి. విత్ దిస్ కంటిన్యూటీ టాపిక్ ఇస్ ఓవర్. అంతే. ఇంకొకసారి మీరు అవసరమైతే ప్రిపేర్ అయినా వీటి మీద అడగండి.